Pakistan came in 14 August 1947. So the steps towards an Islamic Republic of Pakistan. What are the steps to make Pakistan an Islamic Republic of Pakistan? So we'll discuss these steps. So Pakistan came into being in 14 August 1947. At the time of creation of Pakistan, there was no any constitution in Pakistan. So at that time, there was no any constitution. So Qaid-e-Azam enforced All India Act 1935. Qaid-e-Azam enforced All India Act 1935 with certain amendments in the country for the smooth functioning of the state. So Qaid-e-Azam enforced this act. This act was All India Act. It was passed on the British time. So at the British time, the 1935 Act was implemented in subcontinent Indo-Pakistan to the, I mean, of the smooth running of the country. So Qaid-e-Azam after reaching Pakistan enforced this Act of India 1935 for the smooth running of the country because the country has to run. So then objective resolution of 1949. So this was very important provision, important provisions of the objective resolution. So objective resolution was imposed on 1949. The first Prime Minister of Pakistan, Liaquat Ali Khan, first Prime Minister of Pakistan, Liaquat Ali Khan, presented the objective resolution in the first Constituent Assembly. It was passed on 12th March 1949. So Liaquat Ali Khan became the Prime Minister of Pakistan. So he presented this objective resolution in the Constituent Assembly. What is the Constituent Assembly? The Assembly to make for the Constitution. Because the Constitution, what is Constitution? The Constitution is a method how to govern a country, how to manage a country, how to administer a country. So this constitution was very important. Without any constitution, there can be no running in the country. There will be no any government. It is the constitution who tell the people of any country that how we will govern from the state of any country. So Pakistan was at that time it was a newly state. So this objective resolution was presented in Assembly on 12th March 49. The salient features of the objective resolution. So what were the salient, the important objectives of the objective resolution? So number one, sovereignty of Allah. So sovereignty belongs to Allah. The first feature of that, sovereignty belongs to Allah Almighty alone, but He has delegated to the state of Pakistan and through its people to be exercised as sacred trust within the limits imposed by Him. So the objective resolution said the sovereignty belongs to Allah Almighty. So because it was an Islamic state, Pakistan came into being the name of Islam. So I mean this objective resolution 1949 it was said the sovereignty जो हाकमी अल्लाह जो है जो हाकमियत है इस जो है ना हुकूमत की इस मुल्क की रियासत की वो अल्लाह ताला के पास है अल्लाह ताला जो है ना इसको जो है ना वो इंटरेस्ट कर ले स्टेट ऑफ पाकिस्तान और उसके लोगों के उस लोगों के नुमाइंदों को नेटिव ऑफ पाकिस्तान of this country, they will exercise the right of this sovereignty and they will exercise what they have the right given to Almighty Allah within its limits. So what limits imposed, so they will during these limits, according to these limits, they will impose their sovereignty of Allah.
So Islamic democracy, the second feature of this salient feature is Islamic democracy. State will exercise its power and authority through the elected representatives of the people. Islamic democracy will be exercised in the country. Though the state of Pakistan powers, exercise its powers and authority, exercise power and authority through the elected representatives. जो elected representatives होंगे, जो मुंतखब नुमाइंदे पाकिस्तान के जो होंगे, जिनको अवाम मुंतखब करेंगे, तो अवाम चुनेंगे इन नुमाइंदों को, वो नुमाइंदे जो है इस अख्तियारात को इस्तेमाल करेंगे मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए और मुल्क का जो है हुकूमत चलाने के लिए, मुल्क जो है ना नस्म चलाने के लिए वो जो है ना नुमाइंदे जो है ना वो ये सारा काम करेंगे. और जो है ना डेमोक्रेसी, इस्लामिक डेमोक्रेसी, तो सी दिस वाज इम्पोर्टेंट थिंग, इट वाज वेस्टर्न डेमोक्रेसी, इस्लामिक डेमोक्रेसी. So in objective resolution 1949 they clearly mentioned that in Pakistan there will be Islamic democracy, there will not be Western democracy. Then number 3, Islamic principles. What are the Islamic principles? Islamic principles of democracy, freedom, equality, tolerance, and social justice shall fully be followed. So these are the principles of Islam. Democracy. This word democracy. Democracy. What is democracy? The right of the people. How the people exercise the right. Democracy. जमहूरियत होगी, इस मुल्क में जमहूरियत होगी, अवाम जो है ना नुमाइंदे खुद चुनेंगे, हम अपने नुमाइंदे इलेक्ट करेंगे और जो है ना उनके जरिए जो है ना वो इस्लाम के जो असूल हैं वो जो अपनाए जाएंगे. दैन फ्रीडम, आज़ादी. दूसरा सबूत था इसका आज़ादी होगी, हर शख्स को आज़ादी होगी, हर शख्स जो है वो आज़ादी महसूस करेगा, कोई जो है ना कोई जबर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा. ये देखो इसलिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की अहमियत है कि वो जो मकासद थे, जो प्रिंसिपल थे, हम जो गुलामी में रहे थे, इतने साल हम गुलामी में रहे थे, इसलिए ये था अब हम आज़ाद हो गए हैं तो हम फ्रीडम है, आज़ादी मिलेंगे, कोई जबर नहीं होगा, कोई हम पर जाती नहीं होगी. इक्वालिटी, यानी इक्वालिटी, बराबरी, हर चीज़ जो है ना बराबर होगी, हर इंसान जो है बराबर होगा, हर पाकिस्तानी शहरी एक दूसरे बराबर होगा, कोई ऊंच नीच नहीं होगी, कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, कोई अमीर गरीब नहीं होगा, कोई सब बराबर होंगे. Then tolerance will be exercised. There will be, there will be no any compulsion. Every person have tolerated other criticism. So tolerance will be observed in this Islamic principle. And social justice, और social justice होगा, समाजी इंसाफ होगा, हर एक शख्स को इंसाफ मिलेगा, हर एक शख्स को जो है ना वो उसे जो हक मिलेगा उसका. ये प्रिंसिपल थे, इस्लामिक प्रिंसिपल, उनको जो है ना उन्होंने क्या है ना हम फॉलो करेंगे, उनको चलाएंगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में. देन इस्लामिक वेज ऑफ लाइफ. सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में था 1949 में, द मुस्लिम शैल बी अनेबल टू लिव इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली इन अकॉर्डेंस विद द टीचिंग ऑफ कुरान एंड सुन्ना. सो जो है ना मुसलमान जो है ना वो इंडिविजुअली चाहे अकेले शख्स हों या इज्तिमाई तौर पर हों, वो जितने भी लोग हैं वो जो कुरान और सुन्नत नबी जो है, सुन्नत रसूल है, उसकी जो तालीमात के मुताबिक अमल करेंगे, कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलेंगे, तमाम जो मुसलमान जो हैं ना उनके मुताबिक चलेंगे कि. देन प्रोटेक्शन ऑफ minorities. So basic thing as minorities in issues of minorities very important. So when there is a majority, so there's always a minority. So in India, the Muslims were in minorities, but they were subjected to torture. So in 1949, resolution, objective resolution said the protection of the rights of the minorities will be granted. Minorities जो हैं वो सारे हकूक जो है ना अब ले सकेंगी. Minorities में क्या है जो है ना वो मतलब हिंदू थे, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, पारसी हैं,
اور جتنے ہیں چیزیں وہ سارے جو ہیں نا پاکستان کے اندر تمام جو ہیں لوگ جو ہے نا حق لے سکیں گے, کوئی کسی پر زیادتی نہیں ہوگی. So I mean, the minorities, they will profess, propagate, practice their religion and develop their culture and tradition. So minority کو رائٹ ہوگا کہ جو ان کا مذہب ہے, جو ان کا دین ہے, جو مذہب ہے, اسے وہ اس کی تبلیغ کر سکیں, ان کی اشاعت کر سکیں, اسے پروپگیٹ کر سکیں, اسے پروفیس کر سکیں, عمل کر سکیں گے. تو کرسچن ہے اپنی تعلیمات کرے, ہندو ہے تو تعلیمات اپنی جو اس کی جو ہیں وہ مذہبی کتابیں ہیں ان کو پریچ کر سکے. کوئی پابندی نہیں ہوگی, کوئی جبر نہیں ہوگا, آزادی ہوگی منٹیز کو اپنی جو ہے نا تبلیغ کرنے کی, اپنی جو پروفیس کرنے کی, اپنی جو ٹیچنگ جو ہے نا وہ کرنے کی. کوئی جبر نہیں ہوگا, کوئی چیز نہیں ہوگی. اسلامک اسٹیٹ ہے لیکن ہر ایک جو ہے نا منارٹی اپنا حق لے گی, اپنی تبلیغ کر سکے گی, کوئی پابندی نہیں ہوگی گئی. یہ چیز تھی. اپنی ٹریڈیشن, اپنی روایت ہیں, they will act according to their traditions, their culture, what have their culture, they will accept the culture, they will propagate this culture, they will act upon on their culture. There will be no any compulsion that the Muslim state, the Muslims, they should compulsory abide by Muslim culture. So they should adopt their own culture. Then come the federal form of government. So, an objective resolution said Pakistan shall be a federation, or shall be a federation in which princes enjoy autonomy within the constitutional limits. So, Pakistan will be federation. Federative units means these are different federative units. Pakistan is a total country. So, in it there were the federative units like Punjab, Sindh, Balochistan, NWFP, Khyber Pakhtunkhwa, Gilgit, they are princes. So princes mean they are federal units of Pakistan. So they will enjoy their autonomy. They will enjoy their right. The center, the federal government will not force their right to apply on the princes. So the federal units have independent rights, but the independence means within the limits of the constitution. What the constitution has with the right, according to the limit of the constitution, they enjoy the rights, exercise their rights. So fundamental rights. So fundamental rights of freedom, equality, and property, expression of thought, belief, worship, and association shall be guaranteed to all citizens of Pakistan. So then the fundamental rights, Objective Resolution 1949 give the fundamental rights of all citizens of Pakistan. They have enjoyed the rights of freedom, آزادی ہوگی, equality, برابری ہوگی, اینڈ پراپرٹی اور ان کی جو ہے نا جائیداد خریدنے کی آزادی ہوگی. ہر پاکستانی کہیں بھی اپنی جائیداد خرید سکتا ہے, کوئی پابندی نہیں ہوگی. ایکسپریشن آف تھاٹ, جو اس کے ذہن میں بات ہے, اس کی سوچ ہے, اس کو پھیلا سکتا ہے. بلیف, عقیدہ, اپنے عقیدے کو پھیلا سکتا ہے. کرسچن ہے, جو بھی اس کا عقیدہ ہے اسے پڑھ سکتا ہے, کوئی جبر نہیں ہوگا, کوئی پابندی نہیں ہوگی. اینڈ ورشپ, اور اپنی عبادت کر سکتا ہے, ورشپ کر سکتا ہے, اپنی جو ہے عبادت گاہ جا سکتا ہے. کرسچن جو ہے نا وہ اپنا اس میں جو جا سکتا ہے, چرچ میں جا سکتا ہے. ہندو ہے اپنا ٹیمپل میں جا سکتا ہے, سکھ جا سکتے ہیں. ہر چیز کی آزادی ہوگی, ورشپ کی آزادی ہوگی. اینڈ ایسوسیشن shall be granted. Then association. What is association? Association means to have get together and make their demand. In association come the political parties. Political parties of any country of Pakistan come in the paraphernalia of association, association of the rights. So every Pakistani have right to make an association, have political party. There will be no any compulsion that he could not make a political party. Then free judiciary. Judiciary is a very important thing in a state. So in Objective Resolution 1949, it was declared that judiciary will be free. Judiciary آزاد ہوگی. Judiciary پر کوئی پابندی نہیں ہوگی. Judiciary will be independent and work without any political and economic pressure. اور judiciary جو ہوگی
وہ جو ہے نا تمام کوئی نہ سے جو ہے نا پولیٹیکل پابندی ہوگی کہ یہ کہ جوڈیشری جو ہے نا وہ حکومت کے ماتحت ہوگی. ایسی سی بات نہیں ہے. جوڈیشری جو ہے نا آزاد ہوگی, آزادی پر فیصلے کرے گی, کوئی پابندی نہیں ہوگی اس کے, کوئی اس کے اکنامک کمپلیکس نہیں ہوگی کہ جوڈیشری نے اپنا خرچہ چلانا ہے تو وہ حکومت کرے گی, حکومت کے کہ ہماری بات مانو پھر ہمیں تمہیں خرچہ دیں گے. یہ چیز تھی, یہ تھا ریزولوشن میں بات کی گئی تھی. جوڈیشری آزاد ہے تو جب تک جس ملک کی جوڈیشری آزاد نہ ہو اس وقت ملک میں نظام نہیں چل سکتا. کوئی انصاف فری جوڈیشری بغیر نہیں مل سکتا. جب تک جوڈیشری آزاد نہیں ہوگی کوئی کام نہیں ہو سکتا کوئی. So judiciary was the free from imposition. Then comes national language. So it was declared in 1949 objective resolution, Urdu will be national language. So they have clearly mentioned the Urdu will be national language because in Pakistan there are so many languages. There's Punjabi, there's Sindhi, there's Pathan, there's Balochi, there's Gilgiti, there's Potwari, there's Saraiki. So so many languages are spoken in Pakistan. But in 1949 objective resolution, it was clearly mentioned the Urdu will be national language. Urdu will be national language. No any language will place the role of national language. Then comes the protection of the boundaries of Pakistan. So in 1949, objective resolution said the protection of water, land, and air boundaries really protected. So the border resolution within a country, there's in Pakistan state, there's a water, there's a sea, the sea. So it was mentioned that the right of boundaries, these are boundaries. You see in Karachi, there's a boundary, there's a sea level, so it's the boundary of Pakistan. Then come to NWFP, there's a mountains, so it is a boundary line of Afghanistan and Pakistan. Then come to Punjab, then in Punjab, the division of India and Pakistan. So these are boundaries. So boundaries of water, land, and sea is well protected. It is the state responsibility of the state. They protect the boundaries of Pakistan safely. To suitable steps for this purpose. So the responsibility of the government takes suitable steps. So it is responsibility of the government to take suitable steps. How they maintain the boundaries, how to protect the boundaries. So the right was given to state. They have, according to their condition, they will make their suitable steps. For example, in Afghanistan, there is a clash between them. So Pakistan made a line of area. So Pakistan differentiate with the باڑ لگا دی انہوں نے انڈیا افغانستان پاکستان باڑ لگا دیا ہے. تو یہ چیز تھی, حالات کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو ہے نا بڑا ضروری ہے. وہ تو دہشت گرد آتے ہیں, ٹیررسٹ آتے ہیں, تو انہوں نے پروٹیکشن کے لیے یہ چیز پیدا کی ہے, انہیں باڑ لگا دی. پھر جو ہے نا پنجاب کے بارڈر ادھر ہے کوئی, ادھر جو ہے نا وہ جو ہے کنٹرول لائن ہے, کنٹرول لائن انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہے. انڈیا پاکستان کنٹرول لائن ہے, اس کی جو ہے نا حفاظت پاکستانی گورنمنٹ کرے گی. پھر جو ہے نا کشمیر کے اندر جو ہے نا وہ کنٹرول لائن ہے. تو یہ باؤنڈری ہیں, ان باؤنڈریز کی حفاظت وہ کرے گی. پھر اوپر جو ہے نا ایئر اسپیس پر جو ہے نا وہ چیزیں ہیں کہ پاکستان کی جو ایئر اسپیس ہے وہ جو پاکستان کی باؤنڈری کے اندر جو ہے نا اس کی پروٹیکشن کرے گی. کوئی جہاز کوئی چیز پاکستان کی ایئر اسپیس جو ہے نا وہ کراس نہیں کر سکتا. پھر سی ہے جو سمندر ہے, سمندر کی جو ہے نا اپنا باؤنڈری ہے. یہ چیزیں ہیں اسٹیٹ جو ہے نا رسپانسبلٹی ہے کہ سب کی حفاظت کرے تمام باؤنڈریز کی. Then comes the source of law. What are the source of law? So it was mentioned in the objective resolution that source of law in Pakistan is the Holy Quran and Sunnah. So what is source? So it's clearly said
the source of law. What is law? Law is the method how to govern the country according to their legal method. So legal method, there is a problem of legal affairs. So it was mentioned, but declared in the objective resolution 1949 that all laws will be according to Quran and Sunnah. You just see, because Pakistan came to be the name of Islam, so everything is according to Islam. So the Quran and Sunnah, those laws were according to their Quran and Sunnah. It is the source of law. No law can be found in Pakistan against the Holy Quran and Sunnah. So کوئی قانون پاکستان میں نہیں بن سکتا جو قرآن اور سنت کے خلاف ہے. پاکستان کے جو ہے نا اندر جو ہے کوئی قانون ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم پاکستان میں جناب وہ کوئی ویسٹرن ڈیموکریسی ہے کہ ہم جو ہے نا باہر کے قانون وہ لاگو کر لیں, کوئی لا کر لیں. کوئی بھی جو قانون بنے گا وہ قرآن اور سنت کے مطابق بنے گا. کلیئر مطلب یہ مطلب کہ وہ علیحدہ قانون نہیں بن سکتا. جو قانون ہوگا جو قرآن اور سنت جو چیز نہیں ہے اسلام کے مطابق قانون بنے گا. Then the development of the backward areas is a very important thing. They are the developed area in Pakistan. The developed area in Pakistan, there is a backward area. So Pakistan is very long distance area. You see, the developed areas are means where Lahore, for example, Punjab, Lahore, developed area. In Sindh, Karachi, the developed area. In Balochistan, the Quetta, the developed area. In Khyber Pakhtunkhwa, the developed area. But the objective resolution said that all areas will be equally treated. In Punjab, there is a far-flung area, Dira Khaji Khan. They were very far from Lahore. So it is said that these backward areas, these villages, they will all be protected their right. They will all be developed according to the developed areas. Then in Balochistan, there is a very far-flung area, too far from Quetta, the capital city. So the objective resolution said all areas will be maintained equally. Equality will be maintained. All areas will be developed. It is the responsibility of the state that all areas should be developed. No area should not be underdeveloped. Every area of Pakistan have a great development. You see, in modern words, in جدید دنیا میں ہر جگہ پر جو ہے نا وہ جو ایسے چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں جن پر کوئی چیز نہیں ہوتی, کوئی سہولت نہیں, وہاں بھی ہر سہولت موجود ہے. امریکہ لے لو, اپنا ملک کینیڈا لے لو, جہاں بھی ہے بنیادی جو ضروریات کی جو سہولتیں ہیں وہ کتنا بھی دور کوئی گاؤں ہے, کتنا بھی دور کوئی کنٹری ہے, وہاں ہر چیز موجود ہوگی. ٹیلی فون موجود ہوگا, گیس موجود ہوگی, سڑکیں موجود ہوں گی, ہر چیز بادی ہوگی. تو یہ ہے ڈیولپ کنٹریز کی نشانی. ڈیولپ کنٹری میں یہ بات نہیں ہے کہ چند شہر جو ہیں وہی ترقی یافتہ ہو جائیں, باقی شہر جو غربت میں رہیں کوئی. تو یہ ہے رسپانسبلٹی آف ریاست ہے. ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہر ایک کو برابری کی بنیاد پر رائٹ دیں, ہر سہولت ہر شہری کو پہنچائیں, چاہے وہ 1000 میل دور رہتا ہو, ادھر رہتا ہو. یہ وجہ تھی یہ جو پاکستان جو ہے نا, پاکستان مسائل پیدا ہوئے, اس پاکستان جو ہے نا وہ ہم چلاتا ہوا, جو کیا وجہ تھی, یہ وجہ تھی کہ وہ جو ہے نا ہم جو ہے نا ترقی کر گئے, ویسٹ پاکستان ترقی کر گیا, تو ایسٹ پاکستان جو ہے نا وہ بیکورڈ رہ گیا. وہ ہم سے زیادہ تھے, وہ اکثریت میں زیادہ تھے. دادا کرو یہ کیا تھا, ہم کم تھے, لیکن وہ تھی انہیں خوشحالی ملی, ترقی نہیں ملی. اسی لیے ان کے اندر بغاوت پیدا ہوئی, پھر اس کے اندر جو ہے نا نفرت پیدا ہوئی پھر کوئی. ہم جو ہے نا ہمیں حقوق نہیں مل رہے. سارا جو ہے نا یہ پنجاب یہ سارے لوگ کھا رہے ہیں, یہ حقوق لے رہے ہیں کوئی. اس لیے جو ہے نا یہ چیز کا انہوں نے کیا بغاوت پیدا ہوگی, اس لیے ہر چیز برابر ہوگی. اس لیے اس لیے چلو اس پاکستان کی, لیکن یہ میرا کہنا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے نا پوری چیز ہے. اسٹیٹ آف ریاست کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہر ایک کو برابری کی حقوق ملے کوئی. So answerable government, the community in fact objective resolution said answerable government. It was mentioned in the objective resolution that Pakistan would be free,
इंडिपेंडेंट स्टेट, पाकिस्तान जो है ना आज़ाद मुल्क होगी और जो है ना आज़ाद होगी और कोई बिल्कुल कोई इस पर पाबंदी जब नहीं होगी. एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान would bound to make a decision according to the public opinion. और जो पाकिस्तानी हुकूमत होगी वो आज़ाद होगी, कोई पाबंदी नहीं होगी. कोई जो है वो दूसरी मुल्क का कोई हुकूमत जो है ना वो दबाव डालेगी कि जी आप इसके मुताबिक ये कानून बनाए, ये बनाए नहीं. पाकिस्तानी हुकूमत अपने कानून खुद बनाएगी, अपने जो है डेवलपमेंट खुद करेगी, अवाम की फलाह खुद करेगी. वो है ना वो चीज़ों पर जो है ना कोई पाबंदी लेगी, अपने डिसीजन खुद लेगी, अपने फैसले खुद करेगी, वो आज़ाद होगी, इंडिपेंडेंट होगी. पाकिस्तानी अवाम को हक देगी, पाकिस्तान अवाम को राइट देगी, पाकिस्तान लोगों को आय देगी और वो जो है ना लोगों को जवाबदेह होगी. क्या होगी? तो जवाबदेह होगी, आंसरेबल. तो पाकिस्तानी जो हुकूमत है, पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो लोगों को उनके हकूक के जवाब देगी. वो ये नहीं हो सकता कि वो आप मर्जी करें, कोई जो है ना अवाम मुख्य करेंगे. डेमोक्रेसी क्या है? बड़ी डेमोक्रेसी कि लोग जो है ना अपने मुतालबा पेश करते हैं, अपने मंशूर पेश करते हैं और उसके बाद जो है ना उनको चुनते हैं. वो चुनने के बाद जो वो अवामी नुमाइंदे होते हैं वो उनके हकूक पूरे करते हैं, वो उनके लिए बहुत सारा इंतजाम करते हैं, मंशूला करते हैं. कोई इसलिए जो है ना 5 सिविल होगी, ये कंपल्शन है. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 में क्लियर है कि आंसरेबल होगी, जवाब भी होगी. ये नहीं हो सकता तो क्या यहाँ जो मर्जी करें, हम पूछे को नहीं, कोई ये नहीं हो सकता. कोई अवाम कोई हक होगा तो उनसे पूछे कुरानों से आपने क्या किया है, आप मैंने क्या किया है. ये है ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की सबसे बड़ी अहमियत है कि वो जो गवर्नमेंट होगी वो आंसरेबल होगी, जवाब भी होगी. क्लियर पॉइंट. आंसरेबल मतलब मिसाल के तौर पर ये जो है ये निकाब चीज है ना अभी ले लो तुम 2021 में ले लो कि वो जो है ना ये जो है ना पार्टी जो है ना पार्टी आई, कौन पार्टी आई, 2018 इलेक्शन लिया कोई, तो इसने लोगों से वादे किए, मंशूर पेश किया. तो मंशूर है सुप्रीम कोर्ट ने ये कल फैसला दिया है कि जो मंशूर है, जो मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो ऑफ द पार्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैनिफेस्टो should be published in the press. So every citizen, every person should read the constitution, should read the manifesto of the party and said that इन लोगों ने ये वादे किए थे, इन लोगों ने ये वादे क्यों नहीं पूरे किए. वहां से लोगी वो जवाब दिए होंगे कि आपने क्यों नहीं किया. इन्होंने कहा था हमें 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 3 साल हो गए. इन्होंने कहा था मैं 50 साल में कर दूंगा, ये वादे किए थे. ये चीज होगी कि वो जवाब दे देना पड़ेगा, क्यों नहीं आपने कर दिए, क्यों नहीं आपने नौकरी दी कोई. ये है ये इसका मतलब है आंसरेबल, जवाब दे देना पड़ेगा उसे, उस हुकूमत को. सो आई मीन डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. So in Objective Resolution 1949, they declared that democratic system of government to be established in Pakistan according to the Islamic concept. So it is mentioned that democratic system, जमहूरियत जो है ना वो इसकी बुनियाद होगी. जमहूरियत बुनियाद होगी इस मुल्क के निज़ाम चाहने के लिए. अवाम जो है जमहूरियत के अवाम चुने, अवाम फिक्रे, अवाम का नहीं. What is democracy? Democracy is government of the people, by the people, for the people. डेमोक्रेसी क्या है? हमें गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, कि लोग मुख्य करें, बाय द पीपल लोगों के लिए हो, फॉर द पीपल और लोगों के लिए हो. कोई उस हुकूमत को लोग मुख्य करें, लोगों की फलाह करे और लोग उसके फायदा उठाएं, ये डेमोक्रेसी है. तो ये जो है ना पाकिस्तान में जमहूरियत की बुनियाद रखी है. पाकिस्तान जमहूरियत की बुनियाद पर क्या हुआ था, पाकिस्तान आमरीत की बुनियाद पर क्या नहीं हुआ था. डिक्टेटरशिप Pakistan came to be name of democracy. In democratic struggle, see, it was the democratic struggle in which Qaid-e-Azam achieved this Pakistan. Pakistan fight this right. Qaid-e-Azam fight this right according to democracy. Qaid-e-Azam ने को डंडा नहीं पकड़ा था, वो तलवार नहीं पकड़ी थी, उसने जमहूरी खातर जमहूरी जद्दोजहद की और जमहूरी जद्दोजहद से उसने इस मुल्क को बनाया. और ये उसने बोला कि जमहूरियत इस बुनियाद चीज़ है, डेमोक्रेसी इसकी बुनियाद है. इसलिए जो है ना कायद-ए-आज़म के असूलों पर चलते हुए जो है ना उन्होंने शामिल किया और उसको जो है ना इसी चीज़ को जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी उसी चीज़ की काज थी, चीज़ का रिफ्लेक्शन था. वो डेमोक्रेसी का बुनियाद की सारी चीज़ें हैं उन्होंने की थी.
So then come the national development. So we also declared in 1949 the people of Pakistan would be completely independent. Government should provide equal opportunities to the people, for economic and social development of the people. On a way, they are responsible step in this regard. So that's the development. When the government came, so it is the responsibility of the government. They give development. They give development to the people. People should be developed. People should come from their poverty. लोग गुर्बत से बाहर निकलें, लोगों को तरक्की मिले, लोगों को खुशहाली मिले, लोगों को रोजगार मिले, लोगों को सेहत की सहूलतें मिले, लोगों को हर चीज मिले तो उनका हक बनता है. ये चीज थी, हक था, ये चीज थी. रेजोल्यूशन में ये बात की गई, लोगों की तरक्की हो. गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि लोगों में तरक्की दे, कि फलाह करे, कि बेटरमेंट करे, उनकी पॉलिस करे, उनको जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस दे, उन्हें पॉवर्टी से निकाले, उन्हें तरक्की दे. ये चीज नहीं गवर्नमेंट का कोई नहीं. गवर्नमेंट सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को तरक्की दे. तो अपने आप कोई हुकूमत तमाम तरक्की कर सकते. तो गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट सबसे पैदा करती है. रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है. कोई लोगों को रोजगार दे, लोगों को रिहाइश दे, लोगों को सेहत की सहूलतें दे, लोगों को जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर दे, लोगों को इंडस्ट्री लगाए, लोगों को सड़कें बनाए, कोई लोगों को मीन्स ऑफ कम्युनिटी पता करे, बातचीत करे. ये सो मेनी थिंग्स दे वर responsible of the government. So it was the national development. This comes with national development. जब तरक्की होगी दुनिया होगा, फिर तरक्की बनेगी, फिर आमदनी बढ़ेगी, पैसे आएंगे, फिर खुशहाली होगी, फिर बंदा खुशहाल होगा फिर. So these were the objective resolution of 1949. So importance of objective resolution. What was the importance of the objective resolution 1949? The objective resolution one of the greatest steps after independence. ये आज़ादी के बाद जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सबसे अहम ये डेवलपमेंट थी, सबसे अहम स्टेप था. The objective of establishment of Pakistan has been achieved by the Muslims of South Asia through this resolution. So through this resolution, the objective of Pakistan, जो पाकिस्तान का जो मकसद था, पाकिस्तान बनाने का जो मकसद था, वो इस रेजोल्यूशन के तहत उन्हें हासिल हो गया. इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मकसद थे, जो मकासद थे, उन्हें हासिल हो गए, क्योंकि इसके बगैर कोई मकसद नहीं हासिल होता था. तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का सबसे अहम चीज़ है. क्यों इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने लोगों को रास्ता दिखा दिया है, इस रास्ते पर चलकर हम तरक्की हासिल कर सकते हैं, इस रास्ते पर चलकर हम प्रॉस्पेरिटी हासिल कर सकते हैं. तो ये सबसे अहम चीज़ थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की. The objective resolution attained the status of Magna Carta, the Constitution of Pakistan. So it was Magna Carta. Magna Carta, it is the, in British system. In British system, the Magna Carta tells the system of government in British Parliament. So the Constitution of Britain, they came from Magna Carta. So according to Magna Carta, the whole, you see, Pakistan is also a parliamentarian form of government. Pakistan is a parliamentary form of government. So in British, in Britannia में भी पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. तो इससे जो ब्रिटानिया में जो मैग्ना कार्टा की अहमियत है, उसकी मैग्ना कार्टा के तहत आज भी सारा निज़ाम चल रहा है. उसी मैग्ना कार्टा के तहत सारा जमहूरियत का निज़ाम चल रहा है. तो ये जो है ना, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 थी, ये जो पाकिस्तानी जो आइन था कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में, ये मैग्ना कार्टा की हैसियत रखता था, मैग्ना कार्टा की हिमायत रखता था. इसलिए इसकी अहमियत है. Included in the preamble of the Constitution. So this objective resolution was included in the preamble of every 3 constitutions. जितने भी पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशन आए हैं, इनको जो है ना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की जो है ना इसका हिस्सा बनाया गया. preamble, preamble, the main thing, the main important thing, the preamble. So objective resolution was included in the preamble of 3 constitutions. 1956 Constitution, 1962 Constitution, 1973 Constitution. In all 3 constitutions of Pakistan, this objective resolution was preamble of these 3 constitutions.
1956, 1962, 1973. We'll discuss later on these constitutions. So, I mean, in the constitution, Islamic principles are incorporated in all the constitutions of Pakistan. So, Islamic principles, they were incorporated, they were included in these all constitutions of Pakistan. The approval of a peer resolution led the representative Muslim to adopt the golden principle of democracy instead of theocracy. They built up an Islamic state while the geographical, racial, national limitations. So, the approval of when this objective resolution was approved, so then it gave the principle of democracy rather than theocracy. Theocracy means religious state. Theocracy means religious state. Democracy means people state. The representative of people will govern the state. The theocratic state is means the religious people. The religion, they will govern the country. So theocratic. So Pakistan is not a theocratic state. Pakistan is a democratic state. No doubt, Pakistan came with the name of Islam, but Islam doesn't mean that we are a theocratic state. We are a democratic state. So it's clear the thing that in objective resolution, the Pakistan will be democratic state. So they built up an Islamic state with all the geographical, racial, and national limitations. So it will be a Islamic state with all the geographical जो भी इसकी सरहदें थी मिलाकर जो भी नेशनल जो थी इन चीज़ों की थी के अंदर कई मज़ाब थे कई जो है कौमें थी कई रेस थी इन तमाम चीज़ों के बावजूद तमाम जो है ना रेशियल जो है नस्ली जो तसबात थे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थी इन तमाम के बावजूद यह था कि इस्लाम जो है प्रिंसिपल होगा कोई पंजाबी नहीं होगा कोई जो है ना बलोची नहीं होगा कोई सिंधी नहीं होगा सारे पाकिस्तान होंगे सारे इस्लाम के असूलों के मुताबिक जुड़े होंगे सब जो है ना इस्लाम के असूलों के मुताबिक होंगे सब मुसलमान हैं जो इस्लामिक स्टेट है इसलिए जो है ना कोई इस्लामिक डेमोक्रेसी होगी तमाम जो है सब मुसलमान हैं पाकिस्तान तमाम लोग मुसलमान हैं कोई फ़र्क नहीं कोई चीज़ नहीं कोई रेस कोई नस्ल कोई तो फ़र्क की चीज़ नहीं है कोई सब मुसलमान होंगे आपस में So in 1985, the President General Zia made it permanent part of the Constitution by the amendment in Constitution. So in 1985, Zia he came, so he made this objective permanent part. So made it a permanent part in the Constitution. So he made a further step, made permanent part. Objective resolution rejected the different concept of secularism in the country in which was present in that time. If Pakistan been Islamic state. So when Pakistan came into being, there was a different secular trend. There will be secularism. What is secularism? Secularism means that there will be no religion. There will be no religion. So, but Islam is said that no, Islam is the most important thing. So Pakistan came to the name of Islam. So Pakistan rejected the ideas of secularism. So that's why Islam played an important role. The constitution said that Pakistan will be an Islamic state. No secularism, no liberalism, no westernism, no socialism, no other ism. Pakistan will govern according to the Islamic principles. So he rejected the ideas of different secular ideas. Those secular ideas was so said there is no secularism. Pakistan will run according to the principles of Islam. Then the declaration was declared that minorities should be protected. So in the minorities has given the full right. So you see, the main thing is Islam gave the right of minorities. So Pakistan also give the right to minorities. So it is the God's credit that Pakistan gave the right to minorities fully. So they can also develop and govern the country
You see, just imagine when Pakistan came into being, the the first, the Minister of Religious Affairs, the first Minister of Religious Affairs was Hindu. Just imagine. So it was, credit goes to Qaid Azam, that he gave the idea that, said that there is no, prejudice of Islam. So every person has that, so every man has a right to exercise the right, every citizen, equal citizen. So there is no distinction, though restriction. So, conclusion. Objective resolution was the first step toward the Islamization of Pakistan. So this was resolution that the first step to the Islamization of Pakistan. No doubt, the objective resolution has great importance in the Constitution history of Pakistan. So in the Constitution history of Pakistan, it was very important that, I mean the yeah, sorry, the I've forgotten. It was Hindu or Christian. Cornelius. So that will confirm. The Hindu or Christian. The first. The religious minister. So I have some confusion. It was not Muslim. It was not Muslim. It was of different nationality. That Muslim. The first religious minister. So, of the approval of objective resolution. So, Ministry of Constitution in Pakistan, because the question related to the rights of minorities, basic rights of the people, and nature of Constitution were described in it. So, in objective resolution, it was clearly all issues were settled. All issues were settled. The minority issues, the state issue, how to govern the nation administration, how the people will save their rights. So all these issues were settled in objective resolution. So right, then come the important point of there is a basic principles committee. Then after that, basic principle committee. So after the approval of the objective resolution, the Constituent Assembly formed many committees, including Basic Principle Committee headed by the Prime Minister himself. So they made the Basic Principle Committee headed by Prime Minister of Pakistan, Liaquat Ali Khan. Under the leadership of Liaquat Ali Khan, the Basic Principle Committee was made. The committee under chairmanship of Liaquat Ali Khan presented the entire report on September 28, 1950. So this committee presented the report in September 28, 1950. September 1950. It was criticized due to its incompleteness. It was criticized that this report was not complete. It was asked to be revised. So they said they should be revised. So important Islamic provisions of the Basic Principle Committee. So what were the important provisions of the Basic Principle Committee? The second report was presented on September 22nd, 1952. The second report was presented in September 22nd, 1952. First report was submitted in September 28, 1950. The second report was submitted in the September 22, 1952, under the chairmanship of Khwaja Nazmuddin. Then the Khwaja Nazmuddin, he became the Prime Minister of Pakistan. So he chaired this principal committee of this committee, and he made this report in which a portion was allocated for Islamic principles which are under in this committee, a full portion
two portions was allocated for Islamic principles. So what was the objective resolution? The objective resolution preamble of Pakistan of Constitution. So in this report, it was said the objective resolution is included in the Constitution as a preamble. So the report said the objective resolution was be put in the Constitution of preamble. Islamic ways of living. Muslims will be provided opportunities to lead their lives individually or collectively according with the teaching of Quran and Sunnah. So this report also said that Muslims they will live their lives individually, collectively, according to the teaching of Quran and Sunnah. Then comes the elimination of un-Islamic values. So this committee report said un-Islamic values like drinking, like gambling, like riba may be declared as unlawful. So they said these are things: gambling, drinking, and riba. Riba means interest, सूद, रिबा सूद, तो सूद जो है ना ये हराम करार दिया था, इस इस्लाम ने सूद को भी हराम करार दिया था, इसलिए जो है ना उन्होंने सूद को भी कहा ना ये भी अनलॉफुल है, ये भी अन इस्लामिक है, ये भी होना चाहिए। और शराब और उसको जो है ना गैम्बलिंग को भी, जुए खाने को भी उन्होंने पाबंदी लगा दी। In pursuit of Islamic principles, existing laws is brought into conformity Islamic principles. तो जितने भी इस्लामिक जो लाज हैं, इतनी भी गवर्नमेंट के जो कानून हैं, वो तमाम कानून इस्लाम के मुताबिक चलेंगे, इस्लाम के उसूल मुताबिक चलेंगे, कोई कानून इस्लाम के खिलाफ नहीं बनेगा। Then comes the Islamic economic policy. So then Islamic economic policy, a very important thing. The economic policy of the country may be formulated in such a way that the wealth should not accumulated in few hands. It is said that the wealth should not few hands and all around well-being of the people may be secured. So it is said that all people of the countries, they will get the benefit of this well-being. They will be protected. They have their benefit. They will be progress. So there is no discrimination. Rights of farmers and laborers. So the equitable rights of laborers and farmers will be ensured. So rights of the laborers and peasants were ensured in this principal committee. This committee said the farmers and laborers, मजदूर और जो किसान हैं, तो सारे हकूक मिलेंगे, कोई हकूक जो है खत्म नहीं किया जाएगा, हर चीज़ आज़ादी होगी। Then come the organization of Amr bil Ma'ruf and Nahy anil Munkar. Then they have developed, this is in the period of Ziaullah 1985, they developed these two institutions, Amr bil Ma'ruf, Nahy anil Munkar, Amr bil Ma'ruf की नेकी की तबलीग देना, अमर बिल मारूफ नेकी की तबलीग देना, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि लोगों को नेकी की तबलीग दे, लोगों को फलाह की बुलाए, नेकी की बुलाए, कोई लोगों को बुराई से बचाए, कोई सोसाइटी में माशरे में बुराई खत्म हो देखो, और नहीं अनिल मुनकर, और जो है ना जिनकी जो चीज़ है जो इस्लाम ने हराम करार दी हैं, इस्लाम ने चीज़ों को पाबंदी लगाई है, उनको जहाँ कहा जाए ये मना किया को, इसलिए है ना इदारा बना दिया तो लोगों को तबलीग दे कि जो अच्छी चीज़ों को अपनाए, बुरी चीज़ों को छोड़ दें, जो गैम्बलिंग है बुरी चीज़ें छोड़ दें, सूद को छोड़ दें, जो है ना वो गैम्बलिंग छोड़ दें, ड्रिंकिंग को छोड़ दें, तो नेक चीज़ें अपनाएं, कोई अच्छी चीज़ें अपनाएं, कोई ताकि माशरा जो है ना तरक्की करे, खुशहाल माशरा हो, जो है ना सोसाइटी बेहतर हो, लोग जो है ना वो नेकी की तरफ आएँ, लोगों के अंदर जो इसराह हो, इसराह पैदा करने के लिए ये जो दो दायरे बनाए गए। Then come the Muslim president. So this committee said that the board person, the Muslim, the no-Muslim, the Musliman, only Muslim will be president of Pakistan. He declared only Muslim will be president of Pakistan. No any other person or any religion became the president of Pakistan. So
Muslim will be an important thing or may be president with a condition. وہ اسلام پہ نہ بنا تھا وہ پریزیڈنٹ ہی اہم چیز ہوتا ہے. اگر پریزیڈنٹ مسلمان نہ ہو کس ہم لوگ چلے گا. اس لیے انہوں نے پرنسپل کمیٹی نے رپورٹ واضح کر دی مسلمان جو ہے نا وہی صدر ہوگا. دین اردو نیشنل لینگویج. سو وی آلسو ان ڈکلیئرڈ پرنسپل کمیٹی اردو ول بی نیشنل لینگویج آف پاکستان. اردو جو ہے نا وہی قومی زبان ہوگی. یہ چیزیں ہیں کہ آبجیکٹو ریزولوشن شروع ہو کے پرنسپل کمیٹی تک یہ سب چیزیں جو ہیں نا انہوں نے ساری کور کر دی ہیں. کس طرح جو ہے نا کہ وہ جو ہے نا کہ وہ چیزیں جو ہے نا اسلام پر چلے گی. تو یہ جو ہے نا پاکستان بننے کے بعد سب چیز تھی ایک گائیڈ لائن ہو ایک رستہ ہو ایک پاتھ وے ہو کس طرح جو ہے نا ملک میں نظام چلے گا. یہ چیزیں ہیں کہ اسلام کو اہمیت دی ہے اور دوسری چیز جمہوریت کو اہمیت دی ہے. دونوں چیزوں کی اہمیت دی ہے. دو پرنسپل بنایا ہے کہ اسلام اور جمہوریت. اسلام نظام ہوگا اور جمہوریت کے کار ہوگا. کس طرح جو ہے نا ملک میں نا لوگ جو ہے نا اپنے نمائندے چنیں گے اپنے عوام کا اپنا حق ملے گا اور عوام ہی فیصلہ کریں گے کس نے ہمارا صدر بننا ہے کس نے ہمارا پریزیڈنٹ بننا ہے کس نے ہمارا پرائم منسٹر بننا ہے کون پارٹی آئے گی نظام چلائے گی. تو یہ چیزیں دو چیزیں وہ چیزوں کو طے کر دی. اس لیے یہ 1959 آبجیکٹو ریزولوشن سب سے اہمیت ہے کہ جو پرنسپل کمیٹی جو ہے نا جو 1952 میں جو بنی تھی وہ دونوں کی میں یہ چیز واضح اور مینشن کر دی انہوں نے. یہ نظام ہوگا اس ملک کا. So it is a question of the Constitution of 1973 is not first constitution. The first constitution was 1956. پہلا جو قائم تھا وہ 1956 تھا. اب اس کے بعد اب آگے ہم پڑھیں گے ابھی آپ پڑھیں گے یہ جو ہے نا آبجیکٹو ریزولوشن اور پرنسپل کمیٹی کے بعد جو ہے نا پھر آگے چیپٹر آتا ہے 1956 کا کانسٹیٹیوشن. یہ آئے گا پھر 1956 کانسٹیٹیوشن کے بعد 1962 کا کانسٹیٹیوشن ہے. پھر 1962 کانسٹیٹیوشن کے بعد 1973 کانسٹیٹیوشن ہے. تو یہ چیزیں تھیں. یہ میں نے بنیاد بتائی آپ کو کہ میں نے کہا تھا یہ چیز تھی کہ پاکستان بنا 1947 میں پاکستان بنا تو نا کیا چیزیں تھیں جن کی بنیاد جو ہے وہ جو پاکستان نظام چلے گا. تو یہ چیزیں تھیں. یہ جو چیزیں تھیں کہ قائد اعظم نے جو ہے فوت کے بعد پھر جو ہے لیاقت علی خان انہوں نے رول ادا کیا. لیاقت علی خان پہلے وزیر اعظم تھے فرسٹ پرائم منسٹر تھے. اس کے بعد خواجہ ناظم الدین آئے انہوں نے پرنسپل کمیٹی کی بات کی. تو یہ جو ہے اس کے بعد جو ہے سب کمیٹی بن گئی. اس کے بعد پھر 1956 کا کانسٹیٹیوشن وہ بنا پھر اس کو انہوں نے بنایا. پھر جو ممبر تھے انہوں نے 1956 کانسٹیٹیوشن بنایا کوئی. تو یہ جو ہے نا میں مطلب اسٹیپ بائی اسٹیپ کر رہا ہوں تاکہ ہر چیز ذہن میں آپ کو نشین ہو ذہن میں چیز ہو کوئی تاکہ یہ نہ کوئی مطلب سارا ایک دم سب چیز کر لی جائے تو وہ مسئلہ ہوتا ہے پھر کوئی. یہ چیز نہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے. 1973 کانسٹیٹیوشن ناٹ فرسٹ کانسٹیٹیوشن یہ تھرڈ کانسٹیٹیوشن ہے. پہلے 1956 ہے 1962 ہے 1973 ہے. یہ ہے اس کی اسٹیجز ہیں کانسٹیٹیوشن کی. پھر آگے جو ہے نا یہ امینڈمنٹس آتی ہیں. وہ ذہن سوال کیا نتھنگ ہیپن ان جوڈیشری بات he didn't completely understand it. A very important thing. If judiciary is not independent, there will be no any form of government. It is the main thing of judiciary. Judiciary is the institution. Judiciary وہ ادارہ ہے جو ریاست کے نظام کو چلاتا ہے. جو حکومت ایڈمنسٹریشن ہے حکومت کے ایڈمنسٹریشن پھر ایڈمنسٹریشن یہ کہ ایڈمنسٹریشن ایگزیکٹو ہے. پھر جوڈیشری ہے. جوڈیشری جو ہے نا وہ کنٹرول کرتی ہے ایگزیکٹو کو کہ جو ہے نا کہ ایگزیکٹو نے فیصلہ کیا ہے تو وہ جو ہے پھر جوڈیشری کا فیصلہ کرتی ہے یہ چیز صحیح ہے کہ غلط ہے. یہ چیز ہے
جوڈیشری کا اہم رول ہے. جوڈیشری اگر آزاد نہیں ہوگی تو پھر نہ کوئی نظام چل سکتا, انصاف نہیں مل سکے گا. جوڈیشری میں سب سے بڑی چیز جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. پہلے جو سسٹم ہے نیچے جوڈیشری ہیں, کوئی نیچے ڈالتے ہیں, چھٹی ڈالتے ہیں. پھر کے بعد ہائی کورٹ ہے. ہائی کورٹ صوبے کی حکومت ہوتی ہے. ایک صوبے کے اندر ہائی کورٹ ہوتی ہیں, پنجاب, سرحد, بلوچستان ہے حکومتیں ہیں. پھر کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان. سپریم کورٹ آف پاکستان جو سب سے ٹاپ کی جو ہے نا وہ جوڈیشری ہے, ٹاپ کی عدالت ہے, فیصلہ کرے گی کوئی آئین صحیح ہے نہیں صحیح. یہ چیز ہے امپورٹنٹ بات نے کی ہے. یہ مسئلہ ہے پاکستان میں جوڈیشری جو ہے نا کبھی آزاد نہیں ہوئی. پاکستان میں جوڈیشری جو ہے نا وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ دباؤ میں رہی ہے, وہ انتظامیہ کے دباؤ میں رہی ہے. انتظامیہ جو تھی حکومت جو ہے نا حکومت اپنی مرضی سے جو ہے نا جوڈیشری سے فیصلے لیتی تھی. اس حساب لو 1947 میں جوڈیشری اتنی آزاد تھی جب قائد اعظم جو وائسرائے تھے تو وہ جو حلف لینے کے لیے آئے, وہ اوتھ لینے کے لیے آئے, تو چیف جسٹس آف پاکستان جو وہ بھی نہ تھا, تو وہ جو ہے نا کچھ بیٹھ گئے. قائد اعظم جو ہے نا وہ پریزیڈنٹ کی کرسی پر بیٹھ گئے. اب انہوں نے حلف لیا تھا, یہ has not taken the oath, سو وہ کرسی بیٹھ گئے. اس وقت چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے ابھی حلف نہیں لیا, آپ نے ابھی اس عہدے کا حلف نہیں لیا, آپ پہلے کرسی بیٹھ گئے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. چیف جسٹس جو ہے نا اتنا بااختیار تھا, اس نے کہا آپ کیوں بیٹھ گئے. تو قائد اعظم نے کہا ٹھیک ہے ایڈمٹ غلطی, قائد اعظم غلطی مانی, اٹھ کر پھر دوسری کرسی میں بیٹھ گئے. اس کے بعد جو ہے نا جو حلف لیا پھر وہ اپنی کرسی بیٹھے. یہ چیز تھی جوڈیشری کی اتنی امپورٹنس تھی, کتنی اہمیت تھی. آہستہ آہستہ جو حکومتیں آتی گئی ان حکومتوں نے جو ہے وہ آزادی سلب کی, جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کو ختم کیا. دے ہیو کلڈ دی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. کہ یہ حال ہوا اس ملک جو ہے نا اس نتیجے پہ پہنچا. انہوں نے جو ہے وہ جوڈیشری نے جو ہے نا پاکستان جوڈیشری نے عدلیہ نے اتنا کام کیا کہ جو مارشل لگے, جو مارشل کیا ہوتا ہے, مارشل کا جو قانون ہے, جو فوجی ڈکٹیٹر آتے تھے وہ مارشل لگا دیتے تھے, وہ آئین توڑ دیتے تھے. they have broken the constitution and وہ قبضہ کر اقتدار پر. سب سے پہلے ایوب خان آیا, ایوب خان نے اس ملک کا آئین توڑا اور قبضہ کر لیا, اور اس وقت جو تھی وہ جوڈیشری تھی انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ٹھیک ہے ایوب خان پریزیڈنٹ مان لیا. کیوں ایوب خان گیا, یحییٰ آ گیا, یحییٰ آ گیا, کوئی جنرل تھا, اس نے قبضہ کر لیا, اور پھر جو جوڈیشری کچھ نہیں کر سکی, اور وہ اس نے جو ہے نا قبضہ کر لیا اور مارشل ایڈمنسٹریٹر بن گیا. اس کے بعد پھر ذوالفقار بھٹو آیا, پھر اس نے جو ہے نا پھر پاکستان میں جمہوریت کی بنیاد رکھی, جمہوریت کی ترقی دی. کیا ہوا 5 صوبہ پھر سازشیں پیدا ہوئیں, اور جنرل ضیاء جو ہے نا اس نے حکومت کا تختہ الٹ دیا اور قبضہ کر لیا. جوڈیشری کو اس نے تہس نہس کر دیا, آئین کو اس نے